Bonjour et bienvenue dans Topik Conversation. Paris Motindi, plus bonnet. Dans Topik Conversation, aujourd'hui, nous pécons le IDY, qui ça veut dire International Day of the Yoga. Et bien sûr, mon l'honneur aujourd'hui à cause de Bandimoun qui nous joignent moi. Il y en a des familiers qui nous habitent tous les jours. De télévision, ils déjà joignent nous ici de Bonjour Cécile, mais aujourd'hui, ils gagnent accompagné et qu'un l'autre dimanche qui n'est pas trop longtemps. Et Cécile, il fait que Cécile, only 7 months in Seychelles qui m'ont appris aujourd'hui, nous parlons un petit peu l'autre le monde, bien sûr, nous cause le yoga et nous pouvons un petit peu bonne activité IDY International Day of the Yoga qui tous les années me connaît ou un parmi ça bandi monde qui a fait sa yoga là il fait le plus grand la play ben yogis bandi monde qui pratique yoga tous les années nous pouvons un petit peu bonne activité qui gagne faire autour ça l'événement et ben past events aussi qui gagne faire aujourd'hui bon matin yoga instructor qui joint moi S.THELERMONT. Steve, bonjour. Bonjour Carole. Comment a-t-il? Bon, bien merci. Bien fait week-end? Yeah. Bien même. Yes. Et bien si ça qui nous joignent aujourd'hui, c'est bien si on a l'honneur pour présenter avec Indian High Commissioner qui nous joigne nous là bon matin, Mr. Yoga-K.Pande. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, madame. Tout va bien? Tout va bien, ça roule? Ça a été le week-end? Yes. Il n'y a pas de pluie, il n'y a rien? Ouh là là, non, maintenant, nous La devons aller chaleur, hein? en anglais, s'il vous plaît. Ouais, c'est chaud, hein? Oui. Et justement, nous interviewons aujourd'hui, nous pour causer un peu dans nos trois langues, anglais, français, créole, n'importe qui, façon aussi, on envoie des textes, on envoie des créoles, français, anglais. Nous, dans nous-mêmes, et maintenant, il y a pas répondre dans n'importe qui n'importe qui façon, qui nous a envoyé la réponse là, bon matin. Et nous pouvons commencer, bien sûr, avec Indian High Commissioner, seulement 7 mois. Ici, Oui, aux Seychelles? oui, 7 mois parce que j'arrive ici le novembre 2022. En novembre? Oui, et j'ai resté ici pendant 7 mois. On dirait que ça fait déjà un an plus que vous êtes là. Oui, je pense le même, mais quand j'ai... comme on dit, c'est les 7 mois, mais les 7 mois très agréables à Seychelles. Votre pays est incroyablement beau. Les Seychellois sont très amicaux et j'ai passé un bon moment. Tu as visité la plage déjà? Hein, oui. La première chose quand j'arrive à Seychelles. Première chose, la plage. Oui, les beaux wallons. Oui. Et c'était comment? C'est très beau et c'est une grande plage. Je n'ai pas imaginé que c'est très beau, mais c'est formidable, génial. Par là, nous avons un petit dialogue là bon matin. Par exemple, dit il fait seulement 7 mois depuis qu'il arrive Cécile. Nous dit, tu crois qu'il y a plus de temps de causer là bon matin. On offre, nous dit, tu crois qu'il y a plus qui est non? Le temps, il arrive Cécile, mais son moyen dit 7 mois. Steve, par nous dit tout le monde, et quand Steve, bien sûr, nous là, à cause le prochain événement qui peut approcher très bientôt de ça moins même, bien sûr, nous cause IDY, ça veut dire International Day of the Yoga. Nous pourrons aller un petit peu l'événement qui peut gagner fait très bientôt, Steve. Ah oui, nous pouvons faire samedi. Nous pouvons commencer à 8h30. Ce qui nous essayer advisement du monde, si vous êtes capable de venir à bonnet, à 45 minutes before. Oui, nous pouvons là depuis grand matin, nous pouvons set pour mettre de maths. Nous pouvons matin pour un maths, nous pouvons un tricot, pour un délo, pour un juice, par l'habitude. Et c'est shampoing là à peu près 45 minutes à un temps, tout dépend de l'occupant hier, à cause de moi, pour une des bonnes cérémonies qui peut faire, qui est within sa programme. Mais seulement, par une petite, il n'est pas pour trop long, venez, vous allez enjoy. Et Steve, pareil, nous connaissons ça l'événement comme ça, il fait un qui annuel. C'est toute l'année, hein. Il y a un qui annuel et nous gagnons un grand nombre de participants énorme. Toute l'année, et ça l'année, quand nous pouvons faire des... Ah oui, nous pouvons faire parler des sports, par l'habitude. Nous avons une capacité à peu près 400 personnes qui nous capables 400 500 personnes qui nous capables et usuellement les parler les prend du monde qui compte monter le gardien sont capables de servir et il peut pareil. Et c'est session là. Et c'est session qui prend 8h30. 8h30 nous pouvons commencer. Et vous soyez là? Will you be there? Oui, bien sûr. Of course, I will be there. Yes. Talk a little bit about the ceremony before the start.
Yeah, so basically I think what we will do, like I think Steve pointed out, that it is going to be a 45 minutes ceremony, and we will request those who are interested to come to assemble there at around 8 o'clock. And I think the way we do it is that I think we will have a small introduction on what it is about, and then I think Steve and Miss Josette, I think will do what we call as a common protocol of the yoga. So what happens is that all the world over, it's the same thing which will happen, including in Seychelles, and it's around 45 minutes. And I guess it'll after that we'll end it. So it will be a small, medium sized, but a good ceremony for all practitioners. But very intensive. Even it's 45 minutes, it will be very intensive, as you have mentioned. The two instructors. Yes. Now, it's very intensive. Yeah. We will know about it. So these are the Josette qui pour the main instructors. Actually, there will be three. It will be pendant moi, Josette avec Mina Tank qui pour là pour assister. Nous allons aller au podium et pas trop difficile à cause yoga protocoling est design pour tout le monde capable de faire. Et il y en a bon simple. Nous prenons bon warm-ups. Après, Indi Asana, standing, sitting, lying down. Après, nous pour finir avec un petit relaxation meditation. Après, nous faisons Sankalpa. Sankalpa, il paraît intention qui vous mettez dans l'esprit, positive affirmation, for good health, well-being of the world, qui nous fait. Et puis après, nous finissons. Et tout le monde y rentre dans la cour. Et par exemple, dit tous les années, il y a quelque chose qui gagne un grand nombre de participation. Il m'a pas de la classe ici, on a beaucoup parlé. Ça, c'est cause un petit peu la façon placement mat, quelque chose qui m'a été côté pour virer, si à travers, si tout le monde pour en longueur. Nous vous servons même format par nous habitués servir. Nous prenons un podium en l'air qui est un instructeur pour là. Nous avons un screen tout qui dit Monica follow en maison nous préfère, il peut filmer. Et tout le monde par l'habitude nous pouvons en langue, tout le mat pour gagner aligned, tout qui sont pour finir paré. Je peux pas rien pour les autres faire, je peux venir les autres mat. Comme c'est mat des là. Mat pour des là. Ça veut dire venir la main vide comme c'est? Oui. Ils ont venu, ils ont mis tout paré et nous avons commencé. Et par l'habitude, chaque fois ils organisent ça bonne quelque chose, bonne dimoni gagne. They get occupied with a mat, water, and t-shirt. Yes. I think so. Yes. What will be this year? So we are still working on it. We will try to do it as it has been done before, and we will see. In case it doesn't happen like that, we will request people to bring their own mats. However, we will try to do as it was done the last time. You have enough mats for everybody. Well, you the popularity of yoga in Seychelles, we'll never have enough mats. It's more than 300 people every year. Yes. So you will accommodate, we'll, of course, people. We'll try our best to accommodate. Yes. So, ça veut dire de la cour qui peut regarder nous là bon matin, pas besoin de voir si on n'a pas mat, si on a envie de faire yoga, si c'est descendre, la même ville, un petit tricot ou bien même, est confortable pour faire yoga, à cause de mat pour des là venir, si on peut imaginer tout quelque chose pour un petit temps, et le temps, ou passer, ou sortir de la cour bien grand matin, ou descendre, l'esprit encore frais, ou descendre bien bon matin, et ou venir faire un petit yoga, session yoga, après, on tourne côté, ou stress-free, hein, par exemple, dit stress-free, mais tout ça, tout ça, you understand Creole, hein? A little bit, yes. Stress-free, et après, tu as il faut, et puis, tu as samedi, Steve? Yes, il faut samedi. It's a Saturday, hein? Yes, Saturday, le 17 Saturday, the 17th of June, at Palais des Sports, be there by 8 a.m. please, 45 minutes earlier, so you will do the protocols and everything, but the IDY day is on the 21st. Yes. And if you remember the history, it was actually in 2014 that the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, gave forward this idea that maybe this could be celebrated. And in December of that year, 2014, and then by a UN resolution, which was supported by 107 countries, including Seychelles, it was decided that 21st of June would be celebrated every year as the International Day of the Yoga. However, in Seychelles, because we get more participation, people are freer on a Saturday. Yes, so we have chosen that day, which you can do anything from 17th to 21st. So it's not that much time. It's only 1 hour. Yes.
approximately 1 hour. You can share with other people, time to meet and greet. Absolutely. On this day. But on the 21st itself, the day itself, Yes. nothing is being done, no activities to commemorate that day? Not actually in Seychelles, because since it's a working day, basically what we do is that since it's actually the International Day of the Yoga is on the 21st, but the whole week is celebrated all over the world in that way. So then we thought that maybe it's a good idea to do it in Seychelles on the 17th. Anything special? Maybe during our club events Yes. on the 21st, Yes. nous sommes capables de faire quelque chose pour célébrer ça. Et bien si l'événement il a fait avant même les 21 ans, la classe bon instructeurs ensemble avec Indian High Commission, ils organisent bon qu'on appelle IDY, bon curtain raiser, bon activité il a fait pour capable amener nous plus près avec ça pour commémorer un petit peu ça la journée, mais nous un petit peu plus près, bon past events in déjà gain fait, il y a une activité qui gain fait un petit peu partout. Talk about the past events before the 21st. Yes. So basically, we can look at it in two ways. First, that the first International Day of the Yoga actually happened in Seychelles, I think in 2015 at Start Popular, and there were around 200 participants. After that, it really took off, and then we did it at I think Palais de Sport. However, in 2000 during the COVID time, since the physical yoga could not be done, thanks to SBC, I mean there were a lot of sort of sessions that were televised and people were able to do it. This year, last year was good. This year we are actually back, after COVID, so we are very happy as to this is being done. And in Seychelles, there has been a tremendous response to yoga. In fact, I myself was surprised. I was surprised. You were? Yes, that I didn't know that it will be so good, and people are yoga experts. Let me tell you, because when I started doing yoga with them, I realized that their level was far greater than what mine was. But it is actually very good to see, and there is good cooperation with the Yoga Association, who are actually the enthusiasts who maintain the practice of yoga here. And in general, because there are so many benefits, if you are a salarier, if you are a sportsman, if you are a student, so it's good that this thing has taken good hold here, and we are very happy to keep on continuing doing this. And basically, we hope that like last time, this will also be a very enthusiastic response. It will be, because the very first time it was about 200 people, the participants. Yes. Back in Stade Populaire this time, but now it's always been Palais de Sport, the venue. Yes, because the advantage is that it's a bit protected, and Seychelles is very nice, but the weather is very the sort of you don't the anticipate it. Winds. Yeah. So it's a bit windy now. Yeah. It's becoming a bit windy. We don't know Saturday how things will be. Expectation for Saturday? I think maybe 300 people. Yeah. 300 people, maybe? 300, 350 maybe. But it will be full. It will be full. Yeah. I know, because every year it has been full. Right. So we expect to have a full house. Mais seulement, Steve, vous avez placement à terre. Combien vous pouvez mettre à peu près? Peut-être 300, 350 comme ça. Seulement, nous mettons un certain batch. As the money vient, nous increase. Seulement, nous connaissons pour dire, vous pouvez voir des portraits, il peut en. Et justement, nous pouvons mettre la télévision que vous pouvez voir des bons portraits, bons past events, past IDY qui ont fait dans le passé. Voilà, de parler des sports, la façon assise là. Il peut comme ça. Ça tient 2022. Ça, si l'année passée. Yes. Ça a qui là, 2019. Avant COVID, ça tient avant COVID. Après, c'est une pause. Because of COVID, there was an interception, and now, ça bon du monde, nous because 300 to 400. Yes. The response is very positive. This one is 2018. Okay. That was done in 2018 again, Palais de Sport. Voilà, qui m'a dit quelque chose pour être un petit peu les 17 ans, samedi, les temps autres venus, pas billet pour venir, bien bonnet, 8 heures plus tard, pareil. Mais tout normal, assise dans un mat, espère bonne restriction, bon protocole, voilà, un petit peu qui m'a l'arrangement pour être, tout le monde dans un tricot blanc. Si les autres venus, les autres pas un t-shirt, mettez un tricot blanc.
Oui, mettez sur mon connaît pour un tricot. Si le tricot n'a pas size, on va mettre un qui est capable d'accommoder tout. C'est confortable. Mais Oui. Steve, yoga, nous dit yoga is free, stress-free, et yoga est confortable. Pas serré, que vous êtes capable de Oui. ou peut ça supposer ou les yoga supposé est quelque chose qui est confortable. Confortable, oui. Là, nous pouvons dire lens confortable, pareil comme la noire, ben madame, il met leggings, ce soit souka, mettez un condition long comme ça. Quelque chose qui est capable de mouvementer. Et par yoga, nous avons besoin de stretch. Et par un lens qui pour empêcher capable de faire ça, un exercice, quelque chose qui est capable d'aider comme si pour capable de faire bien. Et comme si vous passez confortable là-dedans, à cause de la bonne pause qui nous pouvons faire, qui vous sentez pas capable. Et ça même, ça nous advise du monde. Et nous connaissons ça tricot, il blanc, il est assez confortable. Mon permis là, right now, mon sentiment confortable, et je suis capable de servir. Et ça tricot, very beautiful this morning. In the t-shirt, this is the t-shirt that they will be using on Saturday. C'est un t-shirt qui ou le temps venu ou pour gagner, just be comfortable. Ça veut dire pas oui about en l'aise, plutôt en bas. Oui un petit guitare en bas que tu soumettes comme son long, si elle est leggings qui est assez confortable parce que yoga it's all about stretching. Si le temps venu fait si vous êtes confortable, le temps nous fait confortable, tout le temps nous fait yoga tous les matins, nous passons une petite session, nous cause un petit peu la respiration, relaxation, nous cause un petit peu le breathing is important. Alors un petit peu le benefits of yoga. Let's go to the benefits of yoga. Pour dire moun qui pas encore pratique yoga du tout. For the benefit of yoga. So, like I think I'm sure Steve will be able to explain much better. But in general, if you look at it, it has multiple benefits. First, it is a big stress buster, which is very important for all of us, with our cell phones and everything on 24/7. Then secondly, the breathing, of course, will take care of the stress. Then there are different exercises which will, augment the muscle structure. Then, it is good for the heart. It will, of course, be very good for the calmness of the mind, which helps you focus for many things. And in fact, quite a lot of very well-known sports person also do yoga. So, Manchester City just won the Champions League. So, Erwin Haaland is a good yoga enthusiast. Absolutely, mental and focus, which is there. Then, tennis, the French Open winner is a yoga enthusiast, Novak Djokovic. Rugby, the All Blacks practice yoga. Heptathlon, Jessica Ennis Hill is a big yoga. So, it's like wherever there is focus which is required, yoga will help. And, there are tremendous benefits. I mean, we look at Mr. Steve Thellermont. He looks like he's like 21 years old. I'm sure he's not 21. He's not 21, but he looks like it. So, that is another thing, stress-free, calm, no sort of problem. You disconnect for about 45 minutes. Absolutely. You disconnect with everything. Absolutely. Just by doing yoga. It's almost, you can imagine, like if you are a cell phone, then you are being charged for 45 minutes and you are ready to then take on the day. So that is the general, so that is why it's for everybody. So, everybody can do yoga. Absolutely. Yes. Everybody can do yoga. Ou les autres là, c'est le côté bénéfice. Yes, bénéfice. Pas dire ça y est dans son aspect, nous dit un petit spirituel, à cause nous connaissons, we are spiritual beings. Et pareil, les ou peut assiser, ou peut relax, méditer. Il donne nous le temps pour réfléchir, to go within. Il n'est pas nécessairement quelque chose qui fait la religion, mais quelque chose que vous faites personnellement. Et parler ou qu'à réfléchir loin et quand c'est quelque chose qui peut affecter ou internally quelque chose mental disturbances tout ça là et là nous cause le mental health tout yoga est vraiment effectif pour mental health. Very helpful. Et là nous commençons un petit la classe once a month qui nous fait stress relief qui dit monde pour cope avec the difficulties in life. Il pas dit stress mais stress pas les bonnes causes qui fait ça mais souvent par exemple parler nous reactive. Mais parler par exemple concentrer le breath, you are less reactive. Ou plus observant, ou guetter. Au lieu comme si pour come out d'un outburst ou assis au guetter, dit look, tenez un coup là on nous guetter. Ou les cœurs il peut battre plus doucement. Le ou guetter le ou les corps là par émotion tous les autres quelque chose is controlled by the breath ou les cœurs tout ça là. Sous les cœurs battent vite ou on a plus adrénaline ou les la guerre mais si vous voulez qu'on est stress-free, relax and calm,
ou action, tout quelque chose, il follow. Et ça, il y a un bon bénéfice qui yoga y amène. Ou qui de la cour, ou qui peut jamais pratique yoga, si vous l'essayez, voilà, pourquoi pas. Vous commencez avec ça en 17 et après vous commencez à join in dans la classe qui y en a qui pour faire pareil, expliquer the benefits of yoga. Everybody can do yoga. Si on dit moun qui est un petit peu hyper, tempo, un petit peu comme un petit quelque chose aussi vous faites à paz. Là existe ça bon pour pratiquer, c'est cool un petit peu ou tempo down, c'est tout, c'est beaucoup commotion, ben quelque chose comme ça, ou prend la colère vitement, juste pour faire descendre ça la colère. One text this morning, good morning to you. This people is asking, do yogis get accredited? Yes. Internationally now, avec India, mon quoi, il y a un standard yoga board, mon quoi, qui fait accreditation. Et usually in India, one a different levels. Internationally, one a yoga alliance qui fait ça, qui est accredited. Yes, you have to be. À cause qui arrive yoga, il y a un certain aspect qui nous appelle danser. And you need to be trained to teach people because you might, instead of helping somebody, you might harm the person. So you need to know what you are doing. It's very, very important. Because of accreditation, nous faisons un training salonné là. Nous traînons 13 in pass. Et nous apprenons qui meilleur pour faire la classe, qui meilleur pour dire what are the benefits, what are the precautions. À cause si tu parles on a ban dire qui a ban back problems. Pas tout pose qui adapté pour dire ou besoin capable faire modification. Il y a des problème zéno. Ou pas dire dire ben son ni, il y a un petit problème poids, il ca hurt son zéno. Mais ou besoin capable connaître what is the right way to do it. How to modify it. This is very important. Et ça, il y a quelque chose qui nous peut stresser là, et c'est qu'il y a un standard pour yoga, qui dit moun qui teach yoga, il est accredited. Et avec l'aide de Indian High Commission, moi, je provide a quantité training on the high-tech program, et une quantité de teachers qui là, comme là, even very famous teachers qui la télévision, they are accredited. They are this is, accredited. et ça qui nous peut stress the Yoga Association, avec National Sports Council qui nous peut essayer pousser qui tout le monde est capable de gagner ou capable de accréditer ou peut faire quelque chose qui vous connaît. Il existe pas rien de monde qui est charpentier ou soit un maçon, il besoin de son propre training avant d'aller capable de faire ça. Dava, ou la réponse pour aux questions, si vous donnez la réponse, mais on imagine il y a ces détaillés, training and accreditation, Indian High Commission. Yes, so exactly like I think Steve pointed out that there is the Yoga Association which is the nodal body in Seychelles, and in fact we also under their guidance we also run a sort of a free yoga sort of sessions from Tuesday to Friday. But like he said that we will definitely help anybody who wants a yoga sort of certification, and once they do the course, and in the past there have also been under the iTech program people who went there and got their accreditation. So definitely yes, it's good to see such enthusiasm, and accreditation will definitely be there. Et question qui s'est tombée depuis bien bonnet, Steve Mokawa répondre à ça, il demandait combien l'instructeur Seychellois il y en a dans yoga. He's asking how much Seychellois instructors we have. Instructors, there might be about 15 or 20 Seychellois instructors. Yes, because we have a small network. We always meet and we always discuss. So there's myself, Adriana, Josette, Bagita, Mina Tank, there's Lucy Hatter, Vasanti, Kelly. There's Kelly, Sumeri, there are the new ones coming up here. We've just trained about 11 of them. They are coming. Yes. We're getting more of that. Et il y en a bandimoun qui là, they are not very visible, but they do it. We have yogas in hotels also. Yeah. Maybe they're not Seychellois, but a lot of people. And that is a very good point, in fact, because
Seychelles is a sort of a high tourist destination, premium tourist destination, and anywhere tourists go, they are looking for this wellness, so which where yoga in fact is a very big thing, and to have local instructors who, I mean, I can attest are actually there with the top instructors, is very good, and also gives a sort of an employment opportunity. And one thing I've noticed, now the hotels are doing it. They are looking for instructors for their clients. Yes. So, this is something qui nous, dans l'association, nous essayons de pousser, qui nous essayons de développer yoga locally, à cause yoga a une quantité potentielle. Si tu parles de cause tourism, yoga tourism around the world, it's a multi-million-dollar industry. Et c'est celle nous essayons is about 1 or 2% only. Et si nous sommes capables de tap into this, et pareil, là où on peut faire retreats, c'est selon la quantité d'îles qui nous avons fait retreats. Pour locals, pour internationals, nous avons fait 30-day retreats qui dit mon venir faire yoga. Nous comme si potentiel énorme. Et une bonne pause qui nous essayons de travailler là pour nous capables pousser, hopefully with the help of the Indian High Commission and the government of India, qui nous capables pousser pour capable développer ça even better. À cause ils prennent l'opportunité l'ouvrage et par exemple pas disponible instructeurs à cause de l'hôtel, par exemple l'hôtel pour bénéficier accommodation, du monde qui pour faire manger, transportation, comme si il y a quelque chose qui tout du monde pour bénéficier là-dedans, oui. Mais souvent nous besoin commencer un endroit qui nous capable de développer ça dans l'industrie à présent. Question pour un champion, moi dis pour quitter la famous question pour les autres là. Pour les autres répondre, question pour un champion qui tout le monde, everybody's asking this question: is yoga an art or a sport? Well, I think it's both. It's you both. know, so because like Steve also said that there are 2-3 main elements here. First is the breathing exercise where it sort of asks you to look within yourself. I mean, it can be awkward initially that what exactly are we doing, but once you start doing it, you suddenly realize that it will open up a sort of a area which you were not aware, and it helps you. Then as you grow more and more expert, the stretching exercise, now if you try to do it initially, the complex exercises, it's almost like doing sort of high level gymnastics. So, but you reach that stage. So it's both. And the point is that the payout is tremendous. After doing a seance of yoga or a session of yoga, you feel so good. And if you do it, and the biggest advantage is, if you do it in the morning, it's well, but you can actually do it anytime you want. Anytime you want. Yeah, so sports, stretching, flexibility. Yes. What do you say, Coach? Yoga, yoga, science. It's the science of mind, body, and spirit. Okay. If you don't want to go in the spiritual part, you capable de faire ça asanas. Pareil, là où comme on train dans l'aine. The training about physical education, so it can be done as a physical activity. Même called practice wasana. Il y a les autres il y a les autres school of yogas, par exemple Bhakti yoga, Jnana yoga, qui ban, je servent plus méditation. So pour vivre là-dedans, ou capable, you can practice it outside. Vous comprenez? Et aussi, là, nous cause le physical, il pareil, un teacher, Dr. Patel, il dit, practice makes it easy. And perfect. Oui, perfection il vient après, mais seulement tous les jours, par exemple, let's say bend. Pas arriver quand tu sais nous, des meilleurs venus bend. So it's 1% every day, escalader, ou la tête, tout ça, oui, escalader arrive là-bas. Après ça, là, comme si nous dit you reach perfection. So it can be, il can practice différentes façons, dépend de ça dit moun. Et yoga, pas nous dit, yoga n'a pas rien pour faire avec la religion. Pareil, ou practice yoga aussitôt. Nous practice nous à la religion outside of yoga, and yoga is practiced in yoga lui-même. Nous pas venir sans la religion qu'un monde, nous venir monde faire yoga for your own benefit, mind, body, and spirit. And actually, it makes you a better human being at the end. Person. Yes, a better person. If you want to experience that, this is the time. On the 17th of June, 8 a.m. at the Palais des Sports, this is the time to experience whether it's an art, whether it's a sport. It's all about strength, flexibility,
and also very, very there, mental, and now we have heard the word science. So experience all that on the 17th of June. Let's talk about the yoga classes now, which is being done in Seychelles. I know there are classes at the Indian High Commission building, and there are also at some areas in some organization place. Let's talk about the classes. As a yoga association, pour le moment, nous n'avons pas la classe à cause nous n'avons pas un venue. Mais seulement avec l'aide de Indian High Commissioner, Indian High Commission, qui aide nous comme si pour nous capables de prendre du monde, faire dans Vivekananda Yoga Hall. So nous faisons as a whole group. There's no different. Everybody's a member of the Vivekananda Yoga Hall. So we do it as everybody. So anybody who wants to come, it's free of charge. But so you have to be a member. Il y a un petit forme qu'on a besoin de remplir, mais seulement à part de ça, it's free. It's completely free. Et nous faisons lundi, mardi, mercredi, jeudi. Lundi, mercredi, Georgette Ruiz. Moi, je fais dans mardi, jeudi. Dans lundi, nous appelons les Imandaises. Là, où venez boring, comme si ou pas. After weekend. Venez laid back. It's a very nice class que Georgette fait. Dans mardi, on fait a little bit of a hot class, un petit peu intensive. Oui, fait un petit peu sweat. Oui, un petit peu sweating, oui. Et we do it without the aircon, so you have to sweat. Mercredi, nous levons un petit tempo et on Thursday, nous paisley. Et we have recently had one class per month qui appelle ça stress relief relaxation. We just nous fait faire le vendredi. He's souvenir, nous fait breathing, relaxation, juste pour mental, please. Et pour dire comme si qui feel stressed out, nous fait ça. C'est semaine travail, lundi, mardi, c'est tout dans l'ouvrage, ça travaille, un petit hiccups qui levait, pendant la colère, on faisait dit, vendredi dans la classe qui fait effort par mois, qui relaxation. Et nous donnons l'opportunité pour juste venir faire un petit yoga pour se dormir. Et il y en a du monde qui a besoin de relax, dormir. C'est tout ce qu'ils ont besoin, juste pour si ça bonne mental stress. Mon poison là, moi il y en a une pause yoga qui ou fait qui aide pour dormir, qui aide pour tout petit quelque chose, tout petit qualité, everything. I'm saying there's yoga pose that will help with sleeping, that will help with asthmatic people, people with sinuses. Tout ça là, ou capable d'avoir une pause qui est capable d'aider les autres et des gens qui gagnent sinus, c'est content. Venir atteindre la classe, souvent une fois, à cause de un petit peu avec votre breathing. Oui, nous avons un breathing, pareil, nous prenons de pranayama, nous prenons bastrika, nous prenons kapalabhati, nous prenons alternate nostril breathing. C'est tout alternate nostril breathing qui aide pour balancer les nadis et puis tous les deux côtés de l'esprit. Warming up the body, cooling down the body aussi tout. Et aussi pareil, quelque chose qui nous parle là, Iban Kriyas, Iban Cleansers, qui par exemple dans nos nasal pathways, nous pas tout teach ça à cause nous n'a pas un endroit spécifique, à cause besoin d'un endroit qui sanitize. Pareil, nous servi, il y en a un neti pot qui vous prend, vous servez lukewarm water with salt, un petit guide, vous prenez le mettre dans un néné, après vous vilez par côté, il débloque un néné. Ou fait tous les deux côtés, après ou fait un breathing qui utilise sa moisture là-dedans, est very good pour les gens qui ont sinus. Moi, tu India, it's part of your training. Even là, mon l'équipement, oui. Et puis il y en a les autres qui est un peu difficile, par exemple, nous prenons un thread, nous mettons dans nos nez, nous tirons dans la bouche, nous mettons dans l'autre, nous tirons là. Yes. It's very good for sinuses et des blocages qui ont là. Mais ce n'est pas tout ça une practice qui ont practice dans un studio environment. Vous avez besoin d'un élément qui sanitise, qui vous capable. Oui. C'est pas la bande qui gagne sinus, qui est asthmatique aussi. Vous êtes content de venir atteindre la classe. Pour n'importe qui, bande ordinaire, pareil, c'est texte qui vient plus bonheur, yoga n'a pas l'âge pour pratiquer yoga. Puis demander le système là, what is the age to practice yoga? There is no age at all. Correct me if I'm wrong. No. Nous avons un petit monde qui est un peu senior, pareil, si mon cas mentionné, madame
Madame Fayon, non? Madame Fayon qui vient, Wali de lundi, and she's very, very active. Nous les autres gens qui viennent, on a les autres viennent, c'est pour ça. Par exemple, il y a des problèmes pareils, un petit problème tension, un petit problème diabète, et il aide pour réguler. Comme si, oui, nous pas dire qu'on pas servir aux médications, mais seulement il aide pour réguler, pour balancer ou les corps, balance hormones, c'est tout. Et il y a des gens qui causent là, tu dis, je ne pas faire yoga, mon tension est montée, ou soit mon diabète est débalancé un petit peu. Oui. Et les autres, ils vont dire vrai, il y en a un effet, les autres, les corps. Oui. On dit si vrai, il y en a un effet, ils continuent pratiquer quand même une fois par semaine, et c'est 9 fois, 2 fois par semaine. Well, yes. 2 times, 1 times? I think you can suit yourself. I mean, in the sense that it's like the more you do, the better. But even if you do it once a week or twice a week, it's enough. Yeah, and the benefits will be apparent. So normally people who start then make it part of their lifestyle. It's not like you're doing intensive exercise. That is also there, but they will naturally make it part and then try to do it, as a part of your daily routine. Make it part of your daily routine. Yeah. But I'm not saying that. I'm saying you will make that, but. Make time for it. Yes. Just make time for it. Yes. 45 minutes to 1 hour is the correct time of doing it. Yes. So in that 1 hour, it's okay, but if you can make it 45 to 1 hour, it should be something. There's a lot of it in it to do. And the next question was there, and there's question regarding, because every morning when there's yoga session on TV in the Bonjour Seychelles, I said, make sure you listen to the instructor because of the pause. Yes. Make sure you continue to listen. Make sure you enjoy the yoga because the pause can be harmful if you don't listen, if you don't do it properly. So correct me if I'm wrong. Yes. Besoin d'écouter l'instructeur dans cet sens. À cause par exemple, le yoga nous fait slowly, without jerky movement. Ça qui texte il dit. Et si par exemple parler ou n'a pas on lever ou n'a pas un problème les reins. Si par exemple on fait un forward bending à fond, nous dit ça un wrong movement ou qu'a descendre ligament de ça ou qu'a injure les corps. Oui. So ça même ça nous dit practice safely. Tout le temps on dit ça d'abord on dit practice safely and enjoy pareil ou petit. Et moi c'est tout le bon matin et après mon temps pour dire you have to practice yoga, nous besoin pratique yoga on a empty stomach. First, you l'estomac vide. Ça tous les bon matin, moi dis I do this every morning. I say this to the viewers every morning. Make sure you have an empty stomach when you do yoga. But why? Now the people are here. Now we will see why. So qui arrive si là on peut manger par dans l'estomac, ou manger là on finit manger pour rester là, il y a encore digest process. Et il y a une bonne pause pareil au fait qu'il a pèse au ventre, il risque de faire ça monter. Et par là, il y a une bonne active juices, bonne acides qui peut travailler, il peut débalancer les faits, il y a une façon qui on il peut briller interior wall de N, il peut faire vomir aider et aussi il peut comme si ou digestion pas pour masse bien quand gagne digestion qui pas bon pour oui et par exemple texte dit comment you do it on an empty stomach oui et à cause par les par il y a des cleansers qui on peut faire ou besoin faire with an empty stomach qui ou pas peut harm les corps ou peut bénéficier ou peut actually help les corps qui au lieu ou peut harm. Voilà la réponse qui tous les bons matins nous peut à cause nous dit yoga. You practice yoga on an empty stomach. There you've got the answer. Voilà, un petit peu à cause nous dit faudrait il an empty stomach. And say if the class started at maybe 4:30 in the afternoon. Yes. What time should be your last meal? Light meal should be between 1, so light, par exemple, sandwich. Not that heavy. Not rice, pas de riz, s'il vous plaît, pas bouillon, la sauce, ça bonne affaire, sous pas pratique yoga. C'est tout c'est là qu'à après-midi. Disons là quand c'est fait 4h30 dernier manger, very light, comme ça oui. 2 hours, 3 hours ou gagne ça le temps pour capable finir digest. Oui. Par exemple manger un pomme okay pour venir it's okay. An apple it's okay. Yeah. And just water. Or some tea, but sometimes I have tea so
Yeah, légitimement. No, I mean, just to add to Yes. what Mr. Steve is saying, one thing is like any exercise, in that sense, if you are going for a run, you obviously would not go after lunch. So it's always good to have some sort of 2-3 hour gap between last food. And at the same time, don't let it prevent you from doing yoga. I mean, so if you have lunch, don't have it very heavy. If you're doing yoga after 2-3 hours, but it will have benefit. But the perfect thing would be doing it on an empty stomach. Yeah. Is the perfect one. So capable tenir 45 minutes to 1 hour. Empty stomach doing yoga, then go for it. Mais par contre, si vous parlez yoga après-midi, mais vous pouvez manger un petit quelque chose very light. Very light, 3 hours before, it should be okay. And I have a question towards it. There's nothing to do with our, maybe it's the question from last time, but it's nothing to do with our subject. Let me take another text before we conclude. Let me see. If we are seeking young people like peace from yoga meditation, then we are seeking peace from the wrong source. Somebody is just telling me that Pope Francis has warned us Christian of yoga. I'm a Christian. You are a Christian. Yeah. I pray to God, and then I do my yoga on Monday. So I know the difference between yoga and Christianity. I don't fat. So yoga has a philosophy which is ahimsa, which is non-violence. So yoga practices non-violence. So we do not fight against anybody. We are friends with everybody. Et tout le monde de la classe yoga, we have different religions, and we all love each other. We are good friends, and we practice yoga peacefully. So in a peaceful, safe world, this is our aim. There's your answer to your question, Indian High Commissioner, in your capacity as Indian High Commissioner. Even if it's only 7 months, you've been here, you've had the chance to go to the beach, you have the chance to talk to the Seychelles people, you have the chance to practice the yoga, you've been to some IDY events. Yes. I know that. Let's talk about the future. Yes. Future for yoga development in Seychelles. So, I think Seychelles as a country is very, very well suited to do yoga, because, you have like serene beaches, you have mountain trails and peaks with peace is pervading that way. So, I think from that angle, it is a place where yoga could be very popular, and it is being very popular because people are sort of coming and doing it. And just to answer another question which was asked to Steve right now, the gentleman who asked, so you can also treat yoga only as completely exercise. It is very flexible. It will take in all points of view, because it is ultimately it's about your body and your mind, which you can practice. So all these things I think is something where which leads me to say that yoga has a very good future here. And more and more people are practicing. We are seeing that of their own accord they come, they want to explore, and given the kind of tourism we have, and the sports person, everybody here wants to play some sports. I think yoga has a very, very big future here, and we will, as a High Commission, keep on working towards it, providing channels where training could be given, certification could be given, more encouragement. So, I mean, I guess my final comment would be that we expect a lot of Seychellois. Nous vous attendons 17 juin at the Palais de Sport. So come and to those who want to explore what is about, come and experience it once, and I'm sure you'll have a very good experience. And you will come every year once you've experienced this one. So, are you okay with everything so far in Seychelles? Absolutely, I really love it. Yes. Steve, moi pour conclure avec vous, bien sûr, l'événement, prochain événement qui peut faire les 17 juin dans le Palais des Sports à partir de 8h30 pour arriver, pour conclure avec vous, Lola. Well, du monde qui est intéressé de son well-being, they are free to come. It's completely,
il n'y a pas rien pour faire avec la religion. It's more to do with yourself, keeping your mind, body, and spirit active and healthy. So we are promoting this yoga as a means to creating a healthy, perfect human being, comme si. Et nous invitons pour autres venir, s'il vous plaît, venir bonheur. Nous pouvons attendre autres et pas oublier par exemple pour nos maths, pour notre tricot, de l'eau, juice, ça qui est available. Et nous pouvons practice very safely et pas oublier ouais un linge qui est confortable, qui vous sentez confortable là-dedans et see you on Saturday. Vous autres venez bonheur, comme ça, vous avez gagné place, vous avez gagné mat, vous êtes capable d'entrer bonheur, vous êtes confortable dans le petit coin côté était pour vous capable voir instructeur aussi côté était devant. Final question, do we have your word for everything else in the development of yoga in Seychelles? Yes. Yes, without hesitation. Absolutely. Yes. Voilà, c'est nous petit peu cause avec Indian High Commissioner, Mr. K.Pande, qui nous joint et aussi nous petit peu cause avec nous yoga instructeur S.THELERMONT, qui nous joint nous là au matin petit peu cause le procès IDY events qui pour faire les 17 ans qu'on est tous les années, il fait les 21 ans et tout il fait un samedi et là il pourra faire les 17 ans 8h au matin parler des sports, gear up, it's time to gear up 45 minutes to 1 hour pour capable faire un petit peu de stretching, flexibility, relaxation, motivation, l'esprit frais. Pareil, nous dit anti-stress, stress-free, au moins pour une étape pour ça qui vient après. Alors, rendez-vous les 17h dans parler des sports. 8h bon matin, Mr. Pande. Thank you very much for joining us this morning. My pleasure. It's a pleasure. Mr. Telemon as well, merci beaucoup pour joindre nous. See you in class. I will be there on the 17th, no worries about that. Thank you. Cécile, aujourd'hui nous propose le International Day of the Yoga, which is on the 21st of June, mais son activité. Il peut faire les 17 ans et je souhaite qu'ils soient tous descendants grand nombre par les autres l'habitude, faire remplir ça parler des sports et n'a pas gagné bonne classe, bien même, des sensations et pour programmer nos systèmes, bien même. Et bien si, thank you guys. Good, have a nice day today. Thank you. I know there's a lot of work at the Indian High Commission, but have a nice day towards it and good continuation. Merci beaucoup. Pareillement pour Steve. Merci. Également. Passez bonne journée aujourd'hui. Yes, et merci. Cécile, ça c'est une topic conversation pour la bon matin.